Good morning, students. Before of this period, we have studied some sub-aerial modifications of string. These are the trailer. One example we have studied. आपण त्याला गोंधणीचं गवत असं म्हणतो. जमिनीच्या जवळ वाढणारं थोडंसं एक तपकिरी रंगाचं ब्राउनिश कलरचं असणारे गवत, त्याची पानं तोडल्याच्या नंतर त्याच्यामधून दूध निघतं, त्याला आपण दुधी पण म्हणतो. जमिनीच्या जवळ वाढणार. ॲट दिस ट्रेलर ग्रोज इन ऑल डायरेक्शन. सर्व बाजूनं ते वाढत असतं विदाउट द इंटरवल्स, अँड दॅट इज यूजफुल फॉर द पेरिनेशन ऑर व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. झाडाच्याद्वारे प्रजनन होण्याच्या कामी हे ट्रेलर कामी येतं. झाडाला सपोर्ट देण्याच्या कामी हे मॉडिफिकेशन कामी येतं. आज आपल्याला दुसरं मॉडिफिकेशन बघायचं आहे. त्याला आपण रनर असं म्हणतो. रनर म्हणजे पळणारा, वी कॅन से इन मराठी. सो इट इज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. These are harrow, prostate, horizontal and green in color. Horizontal means they are, मराठीमध्ये म्हणता येईल त्याला क्षितिज समांतर. They grows in all direction and we will find that these are hollow, these are green in nature, they are prostate in nature, these are the branches. Examples we are knowing in well manner. ज्याला आपण हाळी म्हणतो, हराळी. सायनोडॉन डॅक्टिलॉन, दॅट इज द बायोलॉजिकल नेम. देन द सेंटेला एसियाटिका. सेंटेला इज द अनदर एक्झाम्पल. थर्ड एक्झाम्पल इज ऑक्झॅलिस, दॅट इज ऑक्झॅलिस कॉर्निक्युलेटा. मराठीमध्ये त्याला अंबुशी असं म्हणतात. सो दिस स्टेम or the runner grows in horizontal surface. At the lower side the roots they are produced. These are the erect stems, they are called as crown. They having roots and it runs in all direction. And at the nodal region, ज्या ठिकाणी कांडे आहेत, इंटरनोड टिपरे, ज्या ठिकाणी कांडे आहेत त्या ठिकाणी जमिनीच्या खालच्या बाजूला आपल्याला रूट्स निघतात आणि वरच्या बाजूला आपल्याला नवीन प्लांट डेव्हलप झालेलं मिळतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज द न्यू प्लांट. सो वी नो दॅट दीज रनर्स आर हारो, प्रोस्टेट, हॉरिझॉन्टल. दे ग्रोज along with the soil surface. They having the nodes and internodes. The branches they are called as the crown, which having roots at the lower side and upper side new plant is there. These runners consisting of nodes and internodes, and we know that they spreads in all direction. सर्व बाजूनी जमिनीच्या आत ते वाढतात. and the scalenes and axillary buds are also found. So these are useful for the production of new plant, vegetative reproduction. We are studying this one in sub-aerial modification. So whenever the stem or the part it is in contact with soil or air, जमीन आणि मातीच्या संपर्कात येणारा हा जो प्लांट पार्ट आहे त्याच्यापासून आपल्याला मॉडिफिकेशन मिळतात. सो the first is trailer euphorbia we have studied. Second is the runner, that is cyanodon, oxalis, ambushi ज्याला म्हणतो. These are the plants. Then the centella asiatica is also example having nodes and internodes. Now there is the another type called as the stolon. The third type is called as stolon. One example is there. We know that is the jasmine. In the jasmine we will find that the slender lateral branches, they are produced from the base of the main axis. They are produced from the base of the main axis. Here these are the stolons, and on this stolon new plants they are developed. At the lower side adventitious roots are produced. So these stolons they are slender
lateral branches. They are produced from the base of the main axis. And some examples are also in strawberry. Strawberry, the plant they having the stolon, they are present above the soil. So primary stolon grows in upward direction and then again goes into the soil, and where it comes in contact with the soil, it is producing the root system. These are adventitious root, and if each part is separated, the new plant is produced. These are the stolon. So we are studying here the subaerial modification, trailer, runner, and the stolon. Now see here, the another example is called as the sucker. So suckers म्हणजे शोषक, शोषून घेणारे. So these are the structures which are produced at the lower side. So example is banana plant, then chrysanthemum, that is the शेवंती like plant, पिवळ्या रंगाचे फुलं असणारे हे झाड आहे. So here the main stem is there, then at lower side taproot system is developed. Suckers are produced from the branch which grows horizontally, and it is useful for absorption of food material and water also. So it is the non-green runner-like branch of stem. So it is non-green. This runner which we have studied is green. It is non-green runner-like branch of stem. They are produced from the underground root-like base, and they grows horizontally along with the soil, and the suckers are called as underground runners. These are called as underground runner. So in banana or chrysanthemum, that is seventy, we will find that along with the soil surface, when we will find that the suckers they are produced. These are non-green runner-like branches of the stem, and they are also useful for pollination, and they are also useful to absorb and to grow the plant or to produce the new plant. So they grow horizontally below the soil. Suckers are called as underground runners. जमिनीच्या खाली वाढणारे runners, underground runners. This is the third example we are studying in the subaerial modification. Now the fourth one we have to study, that is called as offset. ज्याला आपण गोंडाळ गवत असं म्हणतो, इकॉर्डिया असं त्याचं नाव. जलकुंभी, आपण पाण्यामध्ये गेलो तर त्या पाण्याच्या वर तरंगणारे फ्लोटिंग असे हे जलकुंभीचे झाडं आपल्याला मिळतात. सो दीज आर द प्लांट, दे हॅविंग लीव्स, अँड बोथ प्लांट्स दे आर कनेक्टेड बाय ऑफसेट. सो इट इज द इंटरनोड लाईक स्ट्रक्चर. इंटरनोड सारखं असणारे स्ट्रक्चर आहे, अँड दीज आर लॉंग, अँड they are found in the rosette plant in water as well as in the ground. So these are useful to produce the new plant. When it detaches, it can produce the new plant, that is called as offset. Now the example as Ecornia, Jalakumbhi in Marathi, पाण्यामध्ये सापडणारा टोटल हे प्लांट आहे. and we will find that here the petioles they become swollen. या झाडाचे पेटिओल स्वोलन होतात आणि त्याच्यामुळे त्याला फ्लोएटिंगसाठी, त्या पाण्यावर तरंगण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. अँड सेकंड एक्झाम्पल दॅट इज द पिस्टिया. नाउ दीज आर द सब एरियल मॉडिफिकेशन, ट्रेलर, रनर, स्टोलॉन, sucker and offset. Now we have to study today the another type. These are called as the aerial modification. हवेच्या संपर्कात, subaerial, they are in contact with soil and air. Now the aerial, when they are above the soil, they comes on the plant. Now the one example is thorn. झाडावर काटे असतात आपण पाहू. These thorns, it is the modification of apical or axillary bud. What are the thorns? This is the modification of apical or axillary bud. How the thorns are? Thorns are hard, pointed and straight. Thorns are hard, pointed and straight, but there are some exceptions, like the bougainvillea. मराठीमध्ये आपण त्याला कागदी फूल असं म्हणतो. बोगनविलिया स्पेक्टॅबिलिस असं त्याचं नाव.
साधारणपणे लालसर गुलाबी रंगाचे फुलं त्याच्यावर येतात. त्याचे थॉर्न हे बेंट असतात. दे आर युजफुल फॉर टेकिंग द सपोर्ट अँड इट इज युजफुल फॉर ग्रोइंग ऑफ पार्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ these are useful. What is the use of thorn? It is useful to check the rate of transpiration. जेव्हा पाणी हे पानामधून निघून जातं, उडून जातं, बाष्पीभवन होतं, त्याला आपण ट्रान्सपायरेशन म्हणतो. लॉस ऑफ वॉटर टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमॅटल ओपनिंग. सो whenever the thorns are there, it is useful to reduce the transpiration. Also it is useful to protect against the grazing animal. जे जनावरं चरायला येतात त्याच्यामुळं झाडाला नुकसान होतं, त्यांच्यापासून झाडाचं संरक्षण करण्याचे कामी हे थॉर्न्स असतात. द अपायकल बर्ड्स डेव्हलप इंटू थॉर्न इन द कॅरिसा. देर आर सर्टन एक्झाम्पल. अपायकल बर्ड डेव्हलप इंटू थॉर्न्स अँड ॲक्झिलरी बर्ड्स आर डेव्हलप्ड इंटू थॉर्न इन द प्लांट्स लाईक सिट्रस. आपण मोसंबी पाहिली, लिंबू पाहिलं, तर त्याच्यामध्ये ॲक्झिलरी बर्ड हे थॉर्नच्यामध्ये डेव्हलप होतात. So these are some modifications which we have studied in the subaerial modification: trailer, runner, then stolon, sucker, offset. Now the aerial modification, that is the thorn. It is pointed, hard, stout structure, and this is apical or axillary in the nature, useful to protect the plant against grazing animal as well as to check the rate of transpiration. Thank you.